We welcome you to the Ogtv News at midday. I am Mujisola Sholaja. Nigeria has recorded 160 new COVID-19 cases as the total infections have risen to 53,477. The Nigeria Center for Disease Control disclosed this on Friday night via its Twitter handle. According to the latest report, the new cases were recorded in Lagos, the Federal Capital Territory, and 13 other states, while Plateau topped the list with 44 cases. Lagos came second with 27 infections, followed by Katsina 18, Edo 15, and the FCT 14. Other states include Ondo 10, Oyo 9, Kwara 6, Abia and Nasarawa 4 each, Kano 3, Ekiti and Kaduna 2 each, and Kebbi and Ogun 1 each. Ogun State House of Assembly Committee on Public Accounts and Anti-Corruption, saddled with the responsibility of examining the audit reports of ministries, departments and agencies, has scrutinized the 2015 to 2019 account report of the State Hospital Ishara, imploring the management of the hospital, led by the Medical Director, Dr. Olufemi Durojaye, to clarify all misclassified expenses in the financial records of the health institution. Chairman of the committee, Honorable Musafiu Lamidi, during the exercise held at the Assembly Complex, Okemoson, Abeokuta, observed that most MDAs are not using financial regulation, and by this, spending money that are not budgeted for, which he says was not in accordance with the financial regulations. Achieved an average of 109.8% across the 5 years under consideration, while other revenue streams achieved an average of 57% in the same period. That means you collect more from administrative charges. All other fee on admission that they incur while on admission, other than the professional fee, which is the one in the first one, that is the medical consultancy fee. Okay. All other one, beddings for how long they stay on the bed, and some other bills are lumped into the administrative charges. Lamidi, in company of other members of the committee, urged the management team to address all issues raised in the audit report, especially on the payment of insurance premium, as well as updating of fixed assets register for the agency. Through the committee, we'd like you to make available the bank statements 2015 to 2019. And we will need as well the bank reconciliation for those years. Chairman further enjoined the medical director and financial officer of the hospital to ensure the provision of relevant documents to support all cost lines identified in the account records to reflect the inflows and outflows of funds in the period under review. Responding, the medical director, Dr. Olufemi Durojaye, promised to provide the document as requested by the lawmakers. The Ogun State Selection Committee of the Federal Government's Public Works Program has commenced its collection process for 20,000 applicants in the state. During the collection exercise held at the Conference Hotel, Okemoson, Abeokuta, Senator Gbenga Obadara, who chairs the State Selection Committee, lauded the transparency process adopted from the federal level aimed at reducing poverty in the country. Ifesholadi reports. The Special Public Works Program, an initiative of the federal government and anchored by the Federal Ministry of Labour and Employment, is an intervening measure meant to curtail the effects of COVID-19 pandemic on the nation's workforce. Ogun State Selection Committee of the program, under the chairmanship of Senator Gbenga Obadara, commenced the collation exercise of its 236 wards meant for those in the age brackets of 18 and 50 years. Senator Obadara explains the modalities to achieving transparency and equal representation in selecting 20,000 unemployed youths and vulnerable in the state.
I'm sure you have seen the representatives of the 3 traditional councils in Ogun West, Ogun Central, in Ogun East. You can see all the 20 local governments are covered. You have seen the Yaloja there. You have seen the CAN and all the 20 local governments. You have seen the National Council of Supreme Islamic Supreme Council. You have seen them. You have seen quite everybody. Imagine we're only 20 member committee, and looking at 1,000 in each local government, that will tell you that one person cannot do it. That's why we are recruiting about 20%. Imagine Ogun State, we have 236 wards. So those graduates are the ones to really help not those wards. He appreciates the efforts of subcommittee members in the registration procedures, stating that those yet to submit have the grace to do so until Monday, 31st August 2020. We are saying all this thing, why? Because we want to give true reflection of what is going on. By and large, we are only representing three clusters remaining. The 9 have submitted. So we hope at the end of the day, all clusters will submit and will be able to deliver as expected. Some of those present speak on how beneficial it will be to reducing unemployment, crime, and other social vices in the country. As envisaged by the promoters of the program, is going to boost the economy. By the time someone is having 60,000 in 3 months, it's going to be different from having nothing in 3 months. And from that 60,000, he could probably make up something for himself. Because of unemployment, if government begin to do this continuously, I think we will reduce crime rate in the society. I appreciate the government for doing this. They know that they will cater for their family. They won't go out go and beg for anywhere to take their breakfast and the daily need. So everybody appreciate the effort of the government on them. Each of the beneficiaries of the program will be paid 20,000 naira for the duration of 3 months to carry out public works. Ife Shulwade, Ogtv News. The state government has opened up the Professor T.O. Ogunlesi Model College, Ogijo, in order to decongest the only existing school in the area as part of the agenda of the present administration to make education a priority and more accessible to all students in the state. The special advisor to the governor on primary and secondary education, Mrs. Ronke Shiyombo, made this known during an inspection tour to Ogijo Model College, Ogijo, where she revealed that the opening up of the new school is essential as the old and existing school in the community has been overcrowded, thereby not allowing for effective teaching and learning. She said the agenda of the Governor Dr. Abiodun-led administration was to improve the standard of education and make the learning environment conducive for all children. And because it's part of the roadmap of His Excellency to improve education. And His Excellency has not just come to improve education, but to improve the conducive learning environment. If the learning environment is conducive, our children will learn. And by the grace of God, they're the future leaders that we cannot afford to joke with. So the permanent secretary and I, we didn't fold our hands. What we did as soon as I got back to school, as soon as I got back to Okemoso, was that we wrote to His Excellency. His Excellency did not take 48 hours to actually approve this for us. I want to say thank you so much to a listening and a visionary leader. Special advisor appreciated the governor for not relenting in its effort towards ensuring that all children have access to standard and qualitative education. She promised that the government will not rest on its hands in making sure the gesture cuts across. In a welcome address, the Permanent Secretary of the Ministry of Education, Science and Technology, Mrs. Abosede Ogunleye, revealed that students have been using makeshift structures as classrooms, hence the need for the provision of another school for Ogijo community to cater for the closest villages and communities. In his remark, the Ologijo of Ogijo, Obakazim Ad Olaonipekun, Badamosi, solicited for more government interventions with the promise that the community will take proper care of the new school and also ensure that it contributes its part
and the Building Our Future Together agenda. While reacting, some of the indigents, Kehinde Gbenga and Olumide Opeolu, expressed their joy with the government intervention and called on government to provide more job opportunities for the youth, as well as consider them for technical and vocational college. U.S. actor Chadwick Boseman, best known for playing Black Panther in the hit Marvel superhero franchise, has died of cancer at the age of 43. He died at home in Los Angeles with his wife and family by his side, a statement posted on social media said. Boseman was diagnosed with colon cancer 4 years ago, but had not made the information public. Boseman came to prominence playing real-life figures, baseball great Jackie Robinson in 2013's 42 and soul singer James Brown in 2014's Get On Up. However, it will be as the titular Black Panther in the blockbuster 2018 film he will be remembered. To end the news, all great truth begin as blasphemies, so says George Bernard Shaw. You can now watch us live on these platforms: Apple, Roku, Windows, BlackBerry, Facebook, and Android devices. You can also watch live on Ogtv website, www.ogtv.com.ng/live. We've come to the end of the news at midday. Thanks for watching. Stay tuned for Irene. Good afternoon. kí n pe ẹ̀ka àsán ẹ sì kú ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀ ìròyìn ọ̀sán la mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn tó kalẹ̀ sílùú Abẹ́òkúta Olúwọlé Fátòkùn lóníròyìn yín. Ilẹ̀ Nàìjíríà tuntun ní àkọsílẹ̀ 160 èèyàn yẹn 160 tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ lùgbàdì àrùn kòrónà pẹ̀lú bí àpapọ̀ iye àwọn tí àkọsílẹ̀ wà pé wọ́n ti lùgbàdì àrùn náà nílẹ̀ Nàìjíríà sì ti ní díẹ̀ ní ẹgbẹ̀rún 53 àti àbọ̀ ìyẹn 53,477. Àjọ tó ń dènà àjàkálẹ̀ àrùn nílẹ̀ Nàìjíríà ló fi èyí síta lórí ẹ̀rọ Twitter rẹ̀ lálẹ́ ọjọ́ Ẹtì. Ní ìpínlẹ̀ Èkó, olú ìlú ilẹ̀ wa Àbújá àti àwọn ìpínlẹ̀ 13 mìíràn ní àkọsílẹ̀ àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lùgbàdì àrùn náà ti wáyé. Ìpínlẹ̀ Plateau ló ní iye èèyàn tó pọ̀ jùlọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lùgbàdì àrùn náà, èyí tí ṣe 27 ìyẹn 27. Katsina tẹ̀lé pẹ̀lú 18, Edo ní 15, Àbújá sì ní 14. Àwọn ìpínlẹ̀ yòókù ní Ondo tó ní 10, Ọ̀yọ́ 9, Kwara 6, Abia àti Nasarawa ní 4, Kano ní 3, Èkìtì àti Kaduna ní 2, nígbàtí Kebbi àti Ògùn ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Ikọ̀ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ògùn tó wà fún àpò ìṣúná ìlú àti gbígbógun ti ìwà ìbàjẹ́ tó ń ṣe àgbéyẹ̀wò àbọ̀ àwọn ilé iṣẹ́ àti àjọ ilé iṣẹ́ ti ṣe àgbéyẹ̀wò fínífíní sí àbọ̀ ìṣúná ilé ìtọ́jú aláìsàn ìpínlẹ̀ yìí tó wà ní Ìṣàrà láti ọdún 2015 sí 2019 tó sì gba ìgbìmọ̀ ìṣàkóso ilé ìwòsàn náà, èyí tí oníṣègùn òyìnbó Olúfẹ́mi Dúrójayé léwájú fún láti túbọ̀ tan ìmọ́lẹ̀ sí àwọn àkọsílẹ̀ ìnáwó èyí tí kò fi bẹ́ẹ̀ báramu kedere tó nínú àbọ̀ ìnáwó ilé ìwòsàn náà. Alága ikọ̀ ọ̀hún, aṣòfin Musefiu Lamidi, lásìkò ètò náà tó wáyé nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin lókè mọ̀sán nílùú Abẹ́òkúta wòye wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé iṣẹ́ kò ṣe àmúlò òfin ìnáwó, èyí tó sì mú kí wọ́n máa ná owó tí kò sí nínú ìlànà ètò ìṣúná tí kò sì sí ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà ètò ìnáwó. Aṣòfin Lamidi
àti àwọn ọmọ ikọ̀ náà yòókù wá rọ ikọ̀ tó jẹ́ ti ìgbìmọ̀ ìṣàkóso ilé ìwòsàn ọ̀hún tó wà pé kí wọ́n wá ìyanjú sí gbogbo àwọn akùdé tí wọ́n ti tọ́ka sí tó wà nínú ààbọ̀ wọn ní pàtàkì jùlọ lórí sísan owó adójútòfò tó fi mọ́ àwọn dúkìá tó wà ní ìpamọ́ fún ilé ìwòsàn náà. Alága ikọ̀ náà tún rọ ọ̀gá àgbà ilé ìwòsàn ọ̀hún àti òṣìṣẹ́ olùṣírò owó tó wà níbẹ̀ láti rí dájú wípé wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìwé ẹ̀rí máa jẹ́mi nìṣó tí yóò fìdí gbogbo àkọsílẹ̀ ìnáwó tó farahàn nínú àbọ̀ náà múlẹ̀, èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú bí owó ṣe wọlé jáde láàrin àkókò tí wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò fún. Nígbà tí òun fèsì, ọ̀gá àgbà ilé ìwòsàn náà oníṣègùn òyìnbó Dúrójayé ṣe ìlérí láti pèsè àwọn ìwé náà gẹ́gẹ́ bí àwọn aṣòfin ti béèrè fún un. Ìgbìmọ̀ tí ìpínlẹ̀ Ògùn gbé kalẹ̀ láti ṣe àṣàyàn àwọn èèyàn fún ètò iṣẹ́ ìlú tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àkójọpọ̀ àwọn tó fẹ́ kópa ní gbogbo agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ ogún tó wà nípìnlẹ̀ yìí. Lásìkò ètò àkójọpọ̀ orúkọ náà yìí tó wáyé nílé ìtura Conference Hotel Òkèmọ́sàn nílùú Abẹ́òkúta, aṣòfin àgbà Gbẹ́ngà Ọbádára tó jẹ́ alága ìgbìmọ̀ náà kan sáárá sí ìlànà ṣíṣe ètò náà ní gbangba yàwó láì ní kọ́lọ́fín tó jẹ́ mímúlò láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú àfojúsùn láti mú ẹ̀dínkù bá ìṣẹ́ àti òṣì ní orílẹ̀-èdè yìí. Akọ̀ròyìn wa Ìfẹ́ Ṣolúwadé ló bá wọn wà ń bẹ̀, ohun tó mú bọ̀ rèé síwájú sí i. Ètò àkànṣe iṣẹ́ ìlú tó jẹ́ àgbékalẹ̀ ìjọba àpapọ̀ tí ilé-iṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ ń tukọ̀ rẹ̀ jẹ́ ètò láti paná àkóbá àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà lórí àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ yìí. Ìgbìmọ̀ tó jẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ògùn tí wọ́n ní kó ṣe àṣàyàn orúkọ àwọn akópa lábẹ́ ìdarí alága aṣòfin àgbà Gbẹ́ngà Ọbádára ti bẹ̀rẹ̀ àkójọpọ̀ àwọn orúkọ náà láti gbogbo wọ́ọ̀dù ìdìbò òjìlérúgba ó dé mẹ́rin yẹn 236 tó wà ní ìpínlẹ̀ yìí fún àwọn tó wà láàrin ọjọ́ orí ọdún méjìdínlógún sí 50 ọdún. Aṣòfin àgbà Ọbádára ṣàlàyé nípa ọ̀nà tí wọn yóò fi ṣe àṣàyàn 20,000 àwọn ọ̀dọ́ tí kò ní iṣẹ́ lọ́wọ́ ní gbangba yàwó láì ní ojúṣàjú nínú. Ó mọrírì akitiyan àwọn ọmọ ẹ̀ka ẹgbẹ́ náà lórí ti ìlànà ìforúkọsílẹ̀ ọ̀hún tí ó sì sọ wípé àwọn tí kò tíì ṣe àgbékalẹ̀ orúkọ tí wọ́n sì ní àǹfààní títí di ọjọ́ 21 oṣù kẹjọ ọdún 2020. Díẹ̀ lára àwọn tó wà níbẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí bí yóò ṣe ṣe ìrànlọ́wọ́ sí ní mímú ẹ̀dínkù bá ìṣòro àìní iṣẹ́ lọ́wọ́, ìwà ọ̀daràn àti àwọn ìwà mìíràn ní orílẹ̀-èdè yìí. Ẹnìkọ̀ọ̀kan àwọn tó bá jẹ àǹfààní ètò náà ni wọn yóò fún ní $20,000 ìyẹn 20,000 naira fún oṣù mẹ́ta. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ti ṣí ilé ẹ̀kọ́ ìgbàlódé ọ̀jọ̀gbọ́n T.O. Ògúnlésì Model College ní Ògìjò láti lè mú ẹ̀dínkù bá àkúnfàyà ilé ẹ̀kọ́ kan ṣoṣo tó wà ní agbègbè náà ní ìbámu pẹ̀lú àlàkalẹ̀ ètò ìgbìmọ̀ ìṣàkóso tó wà lórí àlééfà lọ́wọ́ báyìí láti mú ètò ẹ̀kọ́ lọ́kùnkúndùn kí gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ sì láǹfààní sí i. Olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà lórí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama arábìnrin Rónkẹ́ Ṣóyọ̀ǹbọ̀ ló sọ èyí di mímọ̀ lásìkò ìrìn àbẹ̀wò tó ṣe lọ sí Ògìjò Model College Ògìjò, níbi tí ó ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ṣíṣí ilé ẹ̀kọ́ tuntun náà jẹ́ àìgbọ́dọ̀ má ṣe nítorí wípé ilé ẹ̀kọ́ àtijọ́ tó jẹ́ ẹyọ kan ṣoṣo tó wà ní agbègbè náà ti kún fọ́fọ́ jù tí kò sì fi ààyè gba ètò ẹ̀kọ́ tó péye lọ́wọ́ gómìnà fún pé kò káàárẹ̀ nínú akitiyan rẹ̀ ní rírí dájú wípé gbogbo àwọn ọmọ ní àǹfààní sí ètò ẹ̀kọ́ tó péye tó sì ṣe ìlérí wípé ìjọba kò ní rẹ̀wẹ̀sì nínú akitiyan rẹ̀ láti mú kí ètò ẹ̀kọ́ dára jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. Nínú ọ̀rọ̀ ìkíni kú àbọ̀ rẹ̀, akọ̀wé àgbà ilé-iṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ arábìnrin Abọ́sẹ̀dé Ògúnlẹ̀yẹ ṣíṣọ lójú rẹ̀ wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà ti ń lo àtíbàbà fún yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́. Èyí ló pè fún ìpèsè ilé ẹ̀kọ́ tuntun mìíràn fún àwùjọ náà fáǹfààní àwọn abúlé tó yí i ká. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, Ológìjò ti Ògìjò Ọba Kazeem Ọlánìpẹ̀kun Gbàdàmọ́sí tún béèrè fún àtìlẹ́yìn àti ìdásí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí sí i pẹ̀lú ìlérí wípé ìlú náà yóò ṣe àmójútó tó péye fún ilé ẹ̀kọ́ tuntun náà tí yóò sì tún kó ipa tirẹ̀ nínú ìlànà àjọṣe wa ní ọjọ́ iwájú rere ìpínlẹ̀ Ògùn. Nígbà tó ń fèsì
díẹ̀ lára àwọn ọmọ ìlú náà arábìnrin Kẹ́hìndé Gbénga àti Olúmídé Ọpẹ́olú àti àwọn mìíràn fi ìdùnnú wọn hàn pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ìjọba náà. Wọ́n sì ké sí ìjọba láti túbọ̀ pèsè àǹfààní iṣẹ́ sí i fún àwọn ọ̀dọ́ kí ó sì tún bójú àánú wò wọ́n nípa ìpèsè ilé ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́. tó ẹ̀yin ará bí ìsọkúsọ ni òtítọ́ ọ̀rọ̀ máa ń rí, àmọ́ ṣá ẹ jẹ́ ká máa wádìí gbogbo dájú ká sì di èyí tí í ṣe òtítọ́ inú rẹ̀ mú, nítorí pé òtítọ́ báyìí ló ń lékè. Kò jù báyìí lọ lórí ìròyìn wa fún ti ọ̀sán òní, àmọ́ ẹ tẹ́tí léko fún ròyìn lédè Ègùn. Mo kì í pé ẹ kú kalẹ̀. kudo podcast epoton lili kleun ledo ay mateme to midide son television zon pa ogun matetan Ogtv Abẹ́òkúta James Yasuno wele no mitan todi mi do to lin lo to ki come gbeto kene wo ko so be o wan vision corona to ay tan mitan Nigeria ene to o so same he wai asan kwa ton no kwa tonto osun sian tonto ko 2020 ton we asan pa NCDC ton onu san enu pon awoyamo Twitter etan di to so same le lo so goda do ay matin we atan potota ayi tan etan o emehebe asan lole nu tante kan ton lo do hia do plateau yi matin me mehebe asan lo ugante fi egbeto kande nu kun be asan lote to awon le yi matin me o me kwa ton nu kun awe wenu ayi matin castina tantindo o me foton nu kun aton edo foton po tota ayi tan etan wuye ne po ayi matin hepo lewe Ondo yi matin me awo Ọ̀yọ́ Chiene Kwara Chidopo Abia po Nasarawa po enene wenu Kano tindo gbeto atan Ekiti po Kaduna po tindo Omeawe Kebbi po Ogun matin po tindo melo podopo de do kanda yi ohun avizan corona tan ayi sisi osedo ho Ogun yi matin tan he no gba kan akwe zizan ho asan pale tan poto ko ze a nado matin se afan pe ahizi wa lo ko ble owe ma do to fe a ho do tan ene he tinto ishara gbapon to dinfie to fie nukanto po coordinator do to lotan ene do to Olúfẹ́mi dúró jai zonu kana o tito basito etanle do wa nukan na o sen do holo bodide asinpo dinato aisinsin lotan Mercy Musefiu Lamidi dodo ehunu san enu do as tito o megbashan po akwe wema zanpon tan lo wa ime na dodo afọ yi na zinzan hepegan to akwe hotito aholu zanpale tanme to Ogun yi mateme file o ple he wa ime to sendo ho Ogun yi maten to ki mosan Abẹ́òkúta fi afọpli na tito basito do to fwe lotanle wo Mercy Lamidi po ogbe vie tanle ve tito basito o do to fwe zanpale lotan do enimodo
yeya wà nù hedele po domoten do mime tirede hetin to zinzan akwe hoti to po lotan le da yi mina he gigon lotan bwana mi to gene dame fida yi ahodudu ogun yi matetan sí àìsísí ètò pípénu kúndó mẹ́hẹ́ tọ́ndópọ́họ́dù náyí dó àsánù tó àyí mátẹ̀mẹ́lẹ̀ kò bẹ́ àsán tì fíè tó fíè òsèndótọ́ dàhó ẹnẹ gbẹ̀ngà ọ̀bádára zọ̀nùkàn ná àwọn fípẹ́ ètànlẹ̀ nílẹ̀yìítọ́ mìtàn ìfẹ́ ṣólùadé ètí tó fínẹ̀ hẹ̀ nílẹ̀gọ́ dógbọ̀n èhèdàlì gbìnà hẹ̀kígọ́ lọ́tàn wánàmì tó nílẹ̀ hẹjà gan tán pònùkú fọtàn egbe wèdà yìí mímọ àmọ ọhún gan lè náà ní kílóhìn èkó dẹmìdè sàn tẹlifíṣàn sàn pa ògbé má tẹtàn Ogtv Abẹ́òkúta kára dédé pèlẹ́kọ̀ dé mìíràn mọ̀mídé gbẹ̀kúdò gbọ̀jẹ́ sẹ́fótàn èsùn wèdà yìí.